Okay. Tell me what problems we have referred yesterday. Come on, speak out, unmute yourself and speak. Unmute yourself and speak out. Any problems you Sam? CSSC. Ma'am, proving inequalities using LMVT. అవును అందులో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం తల్లి? Ma'am, tan inverse ఇంకా x by 1 plus x square less than tan inverse x less than x. అదొకటి ఇంకా ma'am, tan inverse x, cos inverse x, and the last problem you gave homework again on tan inverse x, ma'am. Okay, that's all right. We shall continue with some more, few more problems are there. We shall continue. Okay. Intamandu unnar participants 42 are there. We can start now. But tan inverse x lo how many conditions we have taken? Two conditions, two deductions. How many deductions? Yes, ma'am, 2. Two deductions we have completed. 5 plus 4 by 20. Yes, ma'am. Right. Let's go for the next one. Prove that. Third question, prove that x is less than or equal to sine inverse x is less than or equal to x by root of 1 minus x square, where 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1 using mean value theorems. Could you able to do or shall I do? Chestara cheyamantara amma? Let f of x is equal to sine inverse x. Okay. For all x lies between, x belongs to a comma b. No talking, D9. Let f of x be continuous. For all x belongs to the closed interval a comma b, let f of x be derivable for all x belongs to open interval a comma b. Then by LMBT, there exists C belongs to open interval a comma b such that yesterday's same type of problem, instead of cos we have taken sine. F dash of x such that f dash of C will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a. B minus a, right? Since f of x is derivable, therefore f dash of x exists. F dash of x, which is equal to 1 by root of 1 minus x square, exists. Okay. Exist. Therefore, f dash of c, that is 1 by root of 1 minus c square, will be equal to sine inverse x minus sine inverse 0 divided by, sine inverse b minus sine inverse a divided by b minus a.
Okay, now consider C lies between A and B. Okay, so since C belongs to the open interval A comma B, right? So A square is less than C square is less than B square.క్కడ bracket లో A comma B both we are taking greater than 0, right? So minus A square is greater than C square is greater than B square, right? Minus B square. So 1 minus A square is greater than 1 minus A C square. ఇదంతా తెలుసు కదమ్మా, చేస్తానని ఒక ముక్కన్న రేదురా పిల్లలు. Almost all 2 problems we did yesterday, no? Just instead of cos, I'm taking a sine. Could you able to hear me? Please talk. Yes, ma'am. Yes, ma'am. మళ్ళీ చేస్తానని చెప్పరా? ఇంట్రెస్ట్ పోయిందా? ఇంకా ఇంకొక మీన్ వాల్యూ థియరం అయితే అది కూడా చిన్నదే, మనకి ఇది మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ అయిపోతాయి, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్స్ అవి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఈజీగానే ఉంటుంది అది, రైట్? సో దిస్ సబ్స్టిట్యూట్ 1 minus 1 by C square from 1. So 1 by root of 1 minus A square is less than sine inverse B minus sine inverse A divided by B minus A less than or equal to 1 by root of equal to రాసిన నష్టమేం లేదు ఇక్కడ, right? Yes. So what I should assume B and X as? What I should assume A and B as? dx. X, X, 0. A 0, Bx. Right. So what you're going to get 1 minus 1 by 0 square is less than or equal to. ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేయొచ్చు, అనవసరంగా నా చేత చేయిస్తున్నారు. నిన్న ప్రాబ్లం చేసినాం కదమ్మా, 1 by root of 1 minus x square, right? So x multiply చేయండి to x is less than or equal to sine inverse x is less than or equal to 1 x by root of 1 minus x square. Hence proved. Next one. Have you understood? మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవే ఉంటాయమ్మా, ఇంతకంటే ఎక్కువ లేవు. ఇంకొక క్వశ్చన్స్ తీసి లాగ్ లో క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. Have you all copied? Have you all copied, guys? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Shall I wipe out the left hand side of the board? Take down. Next question in logs we'll do. Okay. Second question.
Show that. Show that 1 minus a by b strictly less than log of b by a strictly less than b by a minus 1. Hence deduce. Hence deduce 1 by 6 less than log 6 by 5 less than 1 by 5 under. Come on, let's start. Let us assume the f of x is equal to log x. తీసుకోండమ్మా. What I should assume? Let f of x is equal to log x. For all x belongs to be the defined function in a comma b. Let us assume that a is greater than 0, b is greater than 0. Okay. Right. Let f of x be continuous for all x belongs to closed interval a comma b. So let these two are common statements that we need to give in order to apply mean value theorem. Derivable for all x belongs to open interval a comma b. Then f dash of x, which is equal to log x, exists for all x belongs to by, therefore by Lagrange's mean value theorem, there exists c belongs to open interval a comma b such that f dash of c will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So I'll substitute here f dash of c, 1 by c is equal to log of b minus log of a divided by b minus a. Okay, so let us put it as number 1. Now consider c belongs to open interval a comma b, so implies a is less than c less than b, implies m-raval 1 by a. 1 by a is greater than 1 by c is greater than 1 by b. Substitute here. Substitute 1 by c value from 1. 1 lo nunchi you substitute here. Then what you are going to get? 1 by a is greater than log of b minus log of a divided by b minus a greater than 1 by b. So you cross multiply and write it in a proper order. b by b minus a is less than log of b by a. Log of a minus log of b is nothing but log of b minus log of a is log of b by a, which is less than b minus a by a. ఏ రాసిన నేను ఇక్కడ ఇది పైకి రావాలా, ఇది కిందకి రావాలా? అరే చూస్తున్నారా పిల్లలు? అమ్మా ఏం చూస్తున్నారమ్మా? నేను ఇక్కడ అన్ని తప్పులు చేస్తున్నా, ఏం మాట్లాడట్లేదు. రైట్, హెన్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? వాట్ యూ హ్యావ్ టు, ఎస్ 1 minus a by b. Are you doing by yourself
or just staring at the screen? B by A minus 1. Hence proved. Deduction keldam. Yes, ma'am. ఈ ఆన్లైన్లో ఇట్లనే 4th and 5th యూనిట్ అయితే నాకు నరకం కనిపిస్తుంది అయ్యా, నిజం. అసలు ఈ 4th and 5th యూనిట్ అంటే థర్డ్ యూనిట్ సెకండ్ పార్ట్ చెప్పడమే మీతో చాలా కష్టం ఇట ఆన్లైన్లో. మీరేమో సగం మంది వినరు, ఓన్లీ ఒక 10 మంది ఏమో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. 60 మంది ఉంటారు క్లాసులో, 60 మంది ఏం చేస్తారంటే బాగా ఆన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం నేర్చుకుంటున్నారు. 53 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. మన స్ట్రెంత్ 64 65 ఉంది. More than 10 people are absent. ఇట్లా అయితే మీరు దేనికి పనికిరారు. Let us assume what is the deduction. Deduction కి assumption చెప్పండి. A is equals to 5, B is equals to 6. చేసి చేయండి. Assume B is equal to 6. A is equal to 5. చూడండి అబ్బా, చూడండి. కరెక్టే మ్యామ్, వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇద్దాం. Prove that. Next question. If you have completed writing, then you tell me. Deduction మీ అనంతకు మీరు చేయండి. Deduction try చేయండి రా మీ rest of the students. Shall I wipe it off? Shall I clear? Yes, ma'am. Okay, go for the next problem. What is the number of the problem? 5th. Inequalities li the problem amma. 5th problem, ma'am. Using mean value theorems. Solution. Take down. Let f of x is equal to color bale. Yes. Let f of x is equal to sin x for all x belongs to closed interval a comma d. Okay.
ఇక్కడ మధ్యలో డిఫైన్డ్ అని రాయొచ్చు because this is the assumption that we are taking. Define for all. Okay, let f of x be continuous for all x belongs to a comma b. Let f of x be derivable for all x belongs to open interval a comma b. Okay, then there exists then f dash of x which is equal to cos x exists for all x belongs to open interval a comma b by Lagrange's mean value theorem. There exists some c which belongs to a comma b such that a comma b such that f dash of c will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So that will be equal to cos c, which is equal to sin b minus sin a divided by b minus a. Put it as number 1. Now we know that. What do you know? What is the range of cos x, cos theta? What is the range of cos theta? Cos theta ki sin theta ki range Indira. Here students, cos theta ki sin theta ki range enti? What is the range, maximum and the minimum value of sin and cos theta? -1 to 1. -1 to 1. అది 10 సార్లు అడిగితే కానీ చెవులోకి ఎక్కుతలేదా? So we know that cos x or cos c lies between -1 to 1. Okay, so this I can convert in terms of ఇక్కడ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రాయండి రా. ఇక్కడ 1 దగ్గర implies mod of cos c is equal to sin of b minus sin a divided by b minus a. Modulus apply చేయండి. Okay, and ఇక్కడ you can convert this in terms of mod, isn't it? Cos c, mod of cos c is less than or is equal to 1. This is the meaning of this. See, mod of x is less than or equal to 1 implies x lies between -1 to 1 అని అంటాం. అవునా? Similarly, in the same manner I wrote here. So here substitute mod cos x cos c value from 1. So substitute just ఏమవుతుంది ఇక్కడ? mod of sin b minus mod of sin a. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, ప్రీవియస్ 4 క్వశ్చన్స్ లా కాదు. సో ఈ b minus a తీసుకొస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తూనే ఉంటుంది. మాడ్యులస్ కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా, మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే మాడ్యులస్ కలిసిపోతుంది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లం. సిమిలర్లీ ఇలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, అది మీరు చేయండి చూద్దాము. 6th క్వశ్చన్, ప్రూవ్ దట్ tan లో ఉంది. నేను దానికి కావాలంటే హింట్ ఇస్తాను. All of you please try this. Using MVT mean value theorem, prove that tan x is greater than x. Tan x is greater than x in interval 0 to π/2 అంట. నాట్ ఈక్వల్ టు ఉండదు, మళ్ళీ ఈక్వల్ టు అయితే ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. ఓకే, π/2. దీనికి హింట్ ఏంటంటే అమ్మా, ఇలా ఇప్పుడు ఇక్కడ కాస్ తీసుకున్నారు కదా, అట్లా మీరు సీకంట్ తీసుకోవాలా. వాట్ ఈస్ డెరివేషన్ ఆఫ్ tan x? Secant square x. So you take secant square x is always greater than 1. దీనికి మాడ్యులస్ ఏం అవసరం లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళి
మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు సీకన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ సీకన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan b minus tan a by b minus a అవుతుంది. సిన్స్ సీకన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కాబట్టి tan b minus tan a ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ b minus a. పుట్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. కానీ ఏనమ్మా చేయండి. All of you please do it. Sixth equation, I kept it on the board. Are you all doing? అమ్మా చేస్తున్నారా? Yes, ma'am. ఇది అయిపోయింది కదా, కాపీ చేసుకున్నారు కదా. డన్. అంతేనమ్మా, దాదాపు ఇంకా అన్ని క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేశాను. అది అయిపోతే క్వశ్చన్ చేయండి లగ్రాంజెస్ లో. This is a different question. Verification. Find all values ఒకటే వస్తుంది వీడు, అక్కడ ఆల్ అన్నాడు కానీ ఒకటే వస్తుంది. వాల్యూస్ ఆఫ్ సి బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి such that which satisfies LMBT for function f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. ఈ క్వశ్చన్ మనం చేసాము కానీ ఇది ఇట్లా చేయలే, ఇంకో రకంగా చేసినాం. చేయండి అమ్మా. LMBT, you have to find out the value of C. Finish the sixth question. Sixth question అయిపోయింది, చేయగలుగుతున్నారా? Could you able to do sixth one? Yes, ma'am. Okay, so go for the seventh question.
the verification of LMVT. Given f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 in interval 0, 4. And ఇప్పుడు దీని better we'll write it in this manner. Minus 6x square plus 11x minus 6 in 0, 4. Okay. Since f of x is polynomial, function, it is always continuous. It is always continuous. Continuous for all x belongs to closed interval 0, 4. Okay. Next. Secondly, f dash of x is equal to 3x square minus 12x plus 11, which exists. For all x belongs to open interval a 0, 4. Therefore, f of x is derivable function. Is derivable. Function for all x belongs to 0, 4. Okay. Third one. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, there exists C belongs to open interval 0, 4 such that f dash of C will be equal to f of B minus f of A divided by B minus A. So that implies f dash of C and 3C square minus 3C square minus 12C plus 11 is equal to f of 4 minus f of 0 divided by 4 minus 0. మనకి ఇంకొక క్లాస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ పడుతుంది ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ 80/5 అలాంటివి చేయడానికి. సో 1 more class is enough to complete Lagrange's and 1 class is left is enough to complete Cauchy's. సో మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ కూడా ఇంకా 2 more classes లో మనకి ఫస్ట్ CI సిలబస్ ఎండ్ అయిపోతుంది. Is equal to 4 cube minus 6 into 4 square plus 11 into 4 minus 6 minus 6 minus 6 cancel అవ్వదు కదా. minus 6 minus of minus plus అవుతుంది కదా ఇది, isn't it? ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. డివైడెడ్ బై 4. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందో చెప్పండి. All of you, please tell me the polynomial equation. Finished? What is the polynomial equation? 3C square minus 12C plus 8. 3C square minus 12C plus 8. what is the value of C? Solve it through calci. I think we won't get perfect roots. Decimals లో వస్తాయి అనుకుంటా కదా.
ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? చాట్ బాక్స్ లో పెట్టిండా? ఏంటమ్మా 6th ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఎవరది? ఒరే ఎవరికి అర్థం కాలే 6th ప్రాబ్లం? నేను అందుకే నేను చాట్ బాక్స్ చూడడానికి కష్టం అవుతుంది, మీరు నాకు మాట్లాడండి రా అని చెప్పిన, ఏం ప్రాబ్లం లేదు మాట్లాడండి అన్న. ఐ గాట్ ఇట్. ఓకే డన్. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ 2 మ్యామ్. ఏంట్రా ఏం ఆన్సర్ వచ్చిందమ్మా? Ma'am, 6 plus 2 root 3 by 2 and 6 minus 2 root 3 by 2. రెండు డెసిమల్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఎందుకంటే Ma'am, by 3. I'm sorry, by 3. ఎంత వస్తుంది వాల్యూ ఇప్పుడు? 6 + 2 × 1.732/2. 3 ఒకటి 6 - 2. ఇదైతే రాదనుకుంటా కదా, ఈ వాల్యూ కాదు, ఈ వాల్యూ రాదు మనకి, ఎందుకంటే ఇది మోర్ దెన్ 6 వస్తుందేమో అనుకుంటున్నా. ఈ వాల్యూ వస్తే అవకాశం ఉంది. రెండు డెసిమల్ వాల్యూస్ చెప్పండి రా. 3.15, 0.84. 3.15, 0.84. 84. ఓకే, రెండు వస్తున్నాయి కదా. ఓకే, రెండు వస్తున్నాయమ్మా. టూ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, now we'll go for the finding unknown values. Root of 85, finding values of non-perfect square roots using Lagrange's mean value theorem. చూద్దాం, టైం ఉంటే చేద్దాం, లేకపోతే లేదు. 8 minutes ఉంది. ఇది కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అయిపోతుందిలే, ఇంకేముంది, ఇంకో మహా అంటే 2 days, హార్డ్లీ 2 days కంటే ఎక్కువ పట్టదు మనకి ఇది అవ్వడానికి. 20-30th లాగా అయిపోతుంది. మ్యామ్ 31st నుంచి కాలేజెస్ అంట. అట్టా 5th అన్నారు కదా మ్యామ్, అది Feb 5th అన్నారు. Feb 6th, 5th. Feb 5th ఎవరన్నారు? మన కాలేజ్లో టెలిగ్రామ్ లో పెట్టారా? గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేసింది మ్యామ్. మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేసిందా? ఇక అది ఎట్లా అట్లా పోతా ఉంటదేమో రా. పోయినసారి కూడా అట్లానే అయింది కదా, 10 days అనుకుంటే 3 నెలలు అయింది కదా. ఇది ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి, ఇంకా ఫీవర్స్ బాగా వస్తున్నాయి కదమ్మా, బాగా వస్తున్నాయి కానీ తగ్గిపోతున్నాయి, కానీ వస్తున్నాయి, స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. దానికోసమని ఆగినట్టున్నారేమో మరి, తెలియదు మరి. అయినా 31st నుంచి వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. 3rd, 4th, 6th, 7th సెమిస్టర్స్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మా కాలేజ్లో. మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? 7th నుంచా ఏమ్మా? Yes, ma'am. నన్ను అడిగితే ఇంకా అక్కడి వరకు Yes, ma'am. 7th నుంచి. 7th నుంచి అంటే ఆ పై వారం కదరా? అవును, ఈ వారం కాక ఆ పై వారం మరి. ఫినిష్డ్ కాపీ ఏదైనా సండే తెలుస్తుందిలే మనకి. Shall I wipe it off? Any doubts regarding this? No, ma'am. ఓకే, ఇంకా 2 చిన్న టాపిక్స్ మిగిలిపోయినాయి. ఫైండింగ్ అవుతే చేద్దామమ్మా, లేకపోతే మళ్ళీ చేద్దాం, ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఒక్కసారి హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది కదా, గుర్తుంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం అని. నెక్స్ట్ రైట్, ఫైండింగ్ the values of non-perfect square roots. Non-perfect square roots by using Lagrange's.
Perfect. Square roots. Using Lagrange's. Mean value theorem, right? ఇది కూడా అంటే టాపిక్ అని కాదు, దీంట్లో ఈ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా అక్కడ. ఓకే, దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఎంటర్ చేద్దాం, ఎంతవరకు అవుతే అంతవరకు చెప్పొచ్చు. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ using Lagrange's mean value theorem. Okay, solution. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలంటారా, ఒక ఫంక్షన్ మనం అజ్యూమ్ చేయాలా. అది ఎట్లా ఉండాలంటే వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మాదిరిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చాడు, ఇది కదా, ఈ క్వశ్చన్ మాదిరిగా ఉండాలా, లోపల ఉండేది ఎక్స్ అనుకోవాలి, రైట్? సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు, దీనికి దగ్గర దగ్గర 2 నెంబర్స్ అజ్యూమ్ చేయండి అమ్మా. ఒకటి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉండేటట్టు, ఇంకోటి అదే నెంబర్ ఉండేటట్టు. మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకటి పర్ఫెక్ట్ రూట్ వచ్చేటట్టుగా, 81 ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ రూట్ నో, అలా అజ్యూమ్ చేయాలి, రైట్? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఇది. సో లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ కంటిన్యూస్ for all x belongs to the closed interval, and f of x is derivable for all x belongs to open interval 81 comma 85. Okay, therefore by LMBT there exists c belongs to open interval a comma 81 comma 85 such that ఈ అజంప్షన్ క్వశ్చన్ ని బట్టే వస్తుందమ్మా. ఇది అజంప్షన్ క్వశ్చన్ ని బట్టి ఉంటుంది, రైట్? సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 85 f of 85 minus f of 81 divided by 85 minus 81. So which will be equal to under root of c kada. What is f dash of c? 1/2 root c kada. Yes, ma'am. f of 81 manaku ade ravali. f of 81 value ravali. 85. f of 81 ante root of 81 divided by 81 minus ante 4, right? So 1/2 root of c will be equal to f of 85, ఇది 4 ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి అమ్మా, మైనస్ ఇది 9 అవుతుంది, రైట్? సో therefore f of 85 is equal to 9 plus 2 by root c. Okay, where c belongs to 81 నుంచి 85 వరకు ఏ వాల్యూ అన్నా తీసుకోవచ్చు, 85 81 నుండి తీసేస్తే మనం మా మధ్యలో ఏ నెంబర్ అన్నా తీసుకోవచ్చురా. సో ఒక నెంబర్ అజ్యూమ్ చేయండి. లెట్ us assume which is a perfect root 81 తీసుకుందాం, ఎందుకంటే అక్కడ మనకి రూట్స్ కరెక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా, isn't it? Okay, so let us take c as 81. let c is equal to 81 తీసుకో, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. f of 85 is equal to 9 plus 2 by root of 81. Root of 81 అంటే 9 plus 2 by 9. అమ్మా ఇది క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. దీని వాల్యూ 9.2222 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. Ma'am, C belongs to open interval 81 comma 85 or closed interval, ma'am? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్
కాకపోతే నాకు వితౌట్ యూజింగ్ క్యాల్సీ 1 అంటే 81 తీసుకున్నాను నేను, లేకపోతే 82 తీసుకొని మళ్ళీ నువ్వు మళ్ళీ క్యాల్సీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక అంతకాడ 85 క్యాల్సీలో చేసుకోవచ్చు కదా. Okay, yeah. Ma'am, but it is okay, right? If you assume them to be 81 or 80. Simply speaking, no open interval అంటే 81 should not be used అమ్మా. Yeah. ఓకే, కాబట్టి 82 యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ క్యాల్సీ యూజ్ చేయాలి, నీకు అదే పాయింట్స్ లో వస్తుంది. గాట్ ఇట్? Okay. Yes, ma'am. Okay, here I'll stop. Have you all copied? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Nana.